Hello dear students, today we are again meeting here for one of the topic that is group discussion. Here I am Sonali Mori from Department of English, New English High School and Junior College. Here we have sketch of writing skill. We will be dealing with 3.6 group discussion. From this, we get in one question that is for framing a dialogue writing in our written communication skill questions. Dear students, here topic starts 3.6 group discussion. Here we have some of the icebreaker or we can say activity for you. You must have discussed many things with your friends, classmates in a group. It might be about going on a picnic or selecting a gift for your teacher. What do you think are the benefits of group discussion? Here I have done some for you. That is to allow the participant to share the views and the opinion, to allow the participant to analyze the topic, allow the participant to reach a general consensus. People have different views and opinions because they have different perspectives in geographical, social, political, and next is as it is done for you, that is an cultural. Third activity which we will be dealing with, complete the web highlighting the uses of group discussion. ग्रुप डिस्कशनचे यूजेस काय, दॅट इज वन डन फॉर यू. आपल्याला कशात यूज होतो? इन द जॉब इंटरव्ह्यू, इन द इफेक्टिव्ह क्लासरूम लर्निंग, इन रीचिंग consensus on the real life situation, in getting admission to prime educational institutions. Let's have a definition. What is group discussion? Group discussion काय आहे? Group discussion is an important activity in an academic, business, and administrative spheres. It is a systematic and purposeful interactive oral process. Here the exchange of ideas, thoughts, and the feeling take place through the oral communication. The exchange of ideas take place in a systematic and structured way. The participants sit facing each other almost in a semicircle and express their views on the given topic, or we can say issue, or we can say problem. म्हणजे आपल्याला डिस्कस करण्यासाठी आपल्याला एक दुसऱ्याच्या समोर बसावं लागतं इन द सेमी सर्कल मॅनर, आणि जो टॉपिक दिला गेलेला आहे तो आपल्याला एक्सप्रेस करायचा असतो, आपली मतं मांडायची असतात, जो इश्यू घेतला आहे किंवा जो प्रॉब्लेम डिस्कस करायचा असतो थ्रू ओरल कम्युनिकेशन. व्हॉट इज ग्रुप डिस्कशन? Group discussion is a modern method of assessing students' personality. Group discussion is a process where exchange or ideas and opinion take place. A topic is discussed by a group. How is it conducted? Group discussion कसा कंडक्ट केले जातो? First, a typical group discussion comprises of a small group of a candidate, that is 5 to 10 students. Students sit in a circular or a C-shaped arrangement. Each group is then given a topic for discussion. Students are given a paper and pen and 2 minutes to think before they start discussing. A group discussion should last not more than 10 to 15 minutes. बरोबर आहे. जसं की आपण म्हणू ग्रुप डिस्कशन जो आपल्याला डिस्कस करणारा टॉपिक भेटलेला असतो त्याला 15 ते 20 मिनिटात आपल्याला संपवायचं असतं. जेव्हा टॉपिक सुरू होतो आपल्याला वेळ दिली जाते 2 मिनटं, पेपर दिले जातो, पेन दिले जातो की जेणेकरून आपण काही पॉईंट्स नोट डाऊन करू शकतो, आणि मग त्या टॉपिकवर विचार करून आपल्याला तो टॉपिक मांडण्याचा वेळ दिले जातो.
त्या वेळामध्ये आपल्याला तो टॉपिक संपवायचा असतो. Here we have some of the different types of group discussion. Factual topics, abstract topic, controversial, case study based. Now we'll see what are the benefits of group discussion. Stimulation of thinking in a new way, expansion of knowledge. Next is understanding your strength and weaknesses. Next is your true personality is revealed and the qualities of leadership crystallize. Language skill. Next is academic knowledge. Next is leadership skill, people handling skill, very important, that is an teamwork, team spirit we can say, or journal knowledge. ज्या टॉपिकला आपण बोलणार असतो त्याच्याबद्दलचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे आणि टीमवर्क. प्री रेक्विसाइट्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन, किंवा आपण बोलू शकतो की आपल्याला पूर्वतयारी, व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स, आपल्याला काय रिक्वायरमेंट आहे जेव्हा आपण ग्रुप टॉपिक डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पहिलं आहे प्लॅनिंग अँड प्रिपरेशन. आपल्याला काय टॉपिक प्रिपेअर करायचा आहे त्याची प्लॅनिंग, नॉलेज, त्या टॉपिकबद्दल चांगली माहिती. कम्युनिकेशन स्किल, आपल्याला काय कम्युनिकेट करायचं आहे, तो जो आपण जे शब्द भाषा जी वापरणार आहे ते. प्रेझेंटेशन, बॉडी लँग्वेज अँड द पर्सनल अपीअरन्स, बीइंग काम अँड कूल. लिसनिंग स्किल, कोऑपरेशन, alertness and the presence of mind. And very important, out of the box thinking, म्हणजे एक बॉक्स मांडले गेलेला आहे जेणेकरून त्याच बॉक्समध्ये, त्याच बॉक्सच्या आराखड्यात आपल्याला टॉपिक डिस्कस करायचा आहे, त्याच्या बाहेर नाही जायचं आहे, त्याच्या परे नाही जायचं आहे. टोन ऑफ टॉकिंग, पिच ऑफ टॉकिंग, तुम्ही तुमची भाषा किंवा जे शब्द वापरताय ते उंच शब्द बोलायचे नाही आहे, रागात यायचं नाही आहे, टेम्पर नाही होऊ द्यायचं आहे स्वतःला, शांत होऊन तुम्हाला तुमचा टॉपिक डिस्कस करायचा आहे. आर्टिक्युलेशन, फ्लुएन्सी, मॉड्युलेशन, तुम्हाला तुमचे शब्द, भाषा किंवा आपण बोलू की तुम्हाला तुमचा टॉपिक मॉड्युलेट करायचा आहे जेणेकरून तुम्ही समोरच्याचे जे विचार आहे ते जाणून घ्यायचे आणि तुमचे समोर तुम्हाला जे विचार मांडायचे ते समोरच्याला पटवून द्यायचे. गुड डिलिव्हरी, फ्लो ऑफ थॉट. It isn't a sufficient to have an ideas that have to be expressed effectively. Next, we'll see skills assessed in a group discussion. अशा कोणत्या स्किल्स जाणून घेतल्या जातात ग्रुप डिस्कशनमध्ये. जनरली हे बऱ्याच ठिकाणी, जसं की आपल्याला बरेच ऑफिसेस, शाळा, कॉलेज, ह्या स्किल्स जाणून घेता येतात. पहिलं आहे कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, leadership, motivational skill, team building, tolerance, academic skills, out of the box thinking, listening skill, presentation, analytical and logical skill. What is judge? ग्रुप डिस्कशन असताना अशा कोणत्या गोष्टी जज केल्या जातात, काय बघितले जातात? जसं की पहिला आहे how good you are at a communication with others. Next is how you behave and interact with group. तुम्ही जे तुमचे ग्रुप मेंबर आहे त्याच्याशी कसं इंटरॅक्ट करताय, काही उद्धट भाषा वापरत नाही आहे, काही अपशब्द बोलत नाही आहे, तुमचे शब्द सौम्य असले पाहिजे, भाषा सौम्य असली पाहिजे जेणेकरून तुमचे विचार समोरच्याला समजून तुम्हाला देण्याची ताकद असली पाहिजे. हाऊ ओपन माइंडेड आर यू. युअर लिसनिंग स्किल, तुम्ही किती समजून घेताय दुसऱ्याला. जेव्हा तुम्ही बोलतात तर तुम्हाला पण ती क्षमता असली पाहिजे की आपण दुसऱ्याला समजून घ्यायचं आहे. हाऊ यू पुट फॉरवर्ड युअर व्ह्यूज, तुम्ही तुमचे व्ह्यूज कसे मांडतात आहे, हा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे. युअर लीडरशिप अँड डिसिजन मेकिंग स्किल, जो तुम्ही एक लीडरशिप क्वालिटी अगर आहात मांडताय तर ती कशी आहे, ती कसं प्रिप्रेझेंट करताय.
युअर ॲनालिसिस स्किल अँड द सब्जेक्ट नॉलेज. तुम्ही अगर एखादा टॉपिक घेतला आहे, त्याच्या डिस्कस करताय, त्याच्याबद्दलचं किती नॉलेज, किती डेप्थमध्ये तुम्ही बोलण्याचा प्रयत्न करताय की जेणेकरून तुम्ही समोरच्याला मात देऊ शकतात. ते सब्जेक्ट नॉलेज तुम्हाला त्या विषयाबद्दल असणं खूप गरजेचं आहे. प्रॉब्लेम सॉल्विंग अँड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल. युअर ॲटिट्यूड अँड कॉन्फिडन्स. तुमचा ॲटिट्यूड म्हणजे पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड रिगार्डिंग युअर टॉपिक. म्हणजे जेणेकरून तुम्ही जो टॉपिक मांडताय, तो टॉपिक मांडताना तुम्हाला जो बोलताय, जो शब्द मांडतात आहे, जे रिप्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न करताय, त्याच्यामध्ये कॉन्फिडन्स असला पाहिजे. असं नाही की जेणेकरून समोरचे वाटेल की हा बोलायचं आहे म्हणून बोलतोय आणि आपल्याला काही याचं तथ्य नाही दिसत आहे, जस्ट फॉर द सेक ही इज टेकिंग एन पार्ट इन द डिस्कशन. असं नको आहे. तर दीज क्वालिटीज हॅज बीन जज इन द ग्रुप डिस्कशन. या माय डिअर चिल्ड्रन, लेट्स हॅव एन टिप्स ऑफ इफेक्टिव्ह पार्टिसिपेशन. अशा कोणत्या टिप्स आहे जेणेकरून आपल्याला काही इफेक्टिव्ह म्हणतो ना, की जेणेकरून आपल्याला हेल्प होईल आपल्या ग्रुप डिस्कशनमध्ये. लेट्स वी हॅव एन लुक. अंडरस्टँड. We should have an understand the topic before attempting the contribute. Second skill आहे speak. Try and get a chance to speak. If you can't get a chance to speak, make your chance. अगर तुम्हाला चान्स नाही भेटत आहे बोलायला, तर असं काही निवडा, असं काही एक वाट काढा की जेणेकरून बोलता बोलता तुम्हाला पटकन असा चान्स भेटला पाहिजे की जेणेकरून तुम्ही तुमचा जो विचार मांडतात आहे तो सगळ्यांना तिकडे कॅच झाला पाहिजे आणि तुम्ही तुमचा पटकन आपला विचार मांडू शकतात. इनिशिएट. टेक द इनिशिएटिव्ह टू बिगिन द डिस्कशन इफ पॉसिबल. अगर पॉसिबल असेल तर तुम्ही इनिशिएटिव्ह घेऊन तुमचा टॉपिक डिस्कस करायचा आहे. स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर आर्ग्युमेंट्स लॉजिकली जस्टिफाय युअर स्टँड. म्हणजे तुम्ही जो स्वतःला उभं केलं आहे डिस्कशनच्या टॉपिक डिस्कशनसाठी, तो एक प्रॉपर स्टँड असला पाहिजे जेणेकरून तुम्ही तुमची आर्ग्युमेंट जे तुम्ही तुमचे विचार मांडण्याचा प्रयत्न करतायत त्या लॉजिकली असल्या पाहिजेत, तर्कावाल्या असल्या पाहिजे की तो स्टँड म्हणजे हां समोरच्या व्यक्तीला वाटेल की हां जो टॉपिक आपल्यासमोर आला आहे त्यामध्ये काहीतरी तथ्य आहे. समराइज. समराइज द डिस्कशन इफेक्टिवली. इन्वॉल्व. टेक ॲक्टिव्ह पार्ट थ्रू आउट द ग्रुप डिस्कशन. तुम्हाला ॲक्टिवली पार्टिसिपेशन करायचं आहे ग्रुप डिस्कशनमध्ये, म्हणजे तुमची इन्व्हॉल्वमेंट असणं खूप गरजेचं आहे. आर्टिक्युलेट. वर्क कंटिन्युअसली टुवर्ड्स द आर्टिक्युलेटिंग युअर आयडियाज इन टू मिनिंगफुल सेंटेन्स टू मेक द बेस्ट इम्पॅक्ट. बी क्लिअर इन युअर स्पीच. जे तुम्ही बोलताय, जे तुम्ही सेंटेन्स मांडतात जे शब्द मांडतात ते क्लिअर असले पाहिजे की जेणेकरून समोरच्याला तुमचे विचार समजत गेले पाहिजे. लिसन. बी अटेंटिव्ह लिसनर. म्हणजे तुम्ही एक अटेंटिव्ह लिसनर असणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी मॅटर्स. म्हणजे इट्स नॉट हाऊ मच यू से बट वॉट यू से दॅट्स इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट बघूया आपल्याला ग्रुप डिस्कशनच्या वेळेस काय डूज म्हणजे काय करायचं लक्षात घ्यायचं आहे. बी अ गुड लिसनर. डू नॉट यूज हाय vocabulary. Never use the technical language while speaking. Not knowing is not a problem. Do not try to bluff. Talk appropriate to the issue. Next, make original points and support them by a substantial reasoning. Listen to the other participant actively and carefully. Next, whatever you say must be with a logical flow. Make only accurate statements. हे आहे आपले डूज. जेव्हा आपण ग्रुप डिस्कशन करतो तेव्हा आपल्याला काय गोष्टी लक्षात ठेवायच्या तेच किंवा काय करायचं त्या. आता जाणून घेऊया काही डोंट्स
of group discussion. Do not criticize on religion. Do not get personal with anyone. Never ever try to bluff. Do not be shy, nervous. Keep yourself isolated from group discussion. Interrupt another participant before his argument is over. Do not change opinions. Don't make fun of any participant, even if his arguments are funny. And last, do not get irritated. Now, we'll see about how to be a part of group discussion. Here we have first point in that keep an eye contact while speaking. For that, do not look at the elevators only. Keep eye contact with every team member while speaking. म्हणजे आपल्याला फक्त बसून नाही राहायचं आहे. वी हॅव टू कीप कॉन्टॅक्ट नॉट विथ द एलिव्हेटर विथ ऑल द टीम मेंबर. म्हणजे कोण काय बोलतं आहे, कोण काय बोलण्याचा प्रयत्न करतो आहे, कोण आपल्याला पॉईंटला समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे, तर आपल्याला सर्व टीम मेंबर्सवर एक प्रॉपर आय कॉन्टॅक्ट ठेवणं गरजेचं आहे. Initiate the group discussion. Initiating the group discussion is a big plus. But keep in mind, initiate the group discussion only when you understood the group discussion topic clearly and have some topic knowledge. Speaking without proper subject knowledge in a bad impression. म्हणजे तुम्हाला टॉपिकबद्दल माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. अगर असेल तर तुम्ही स्वतःहून इनिशिएटिव्ह घेऊन तो टॉपिकला सुरुवात करायची आहे, तो टॉपिकबद्दल बोलण्याचं माहिती द्यायची आहे. नेक्स्ट, अलाव अदर्स टू स्पीक. दुसऱ्यांनाही आपल्याला बोलायला संधी द्यायची आहे. डू नॉट इंटरप्ट एनीवन इन बिटवीन while speaking, even if you don't agree with his or her thoughts. Do not snatch their chance to speak. Instead, make some notes and clear the points when it's your turn. Do not interrupt anyone in between while speaking. अगर कोणी काही बोलत असेल तर तुम्हाला त्याला इंटरप्ट नाही करायचं आहे. Let them speak, let them complete their point, then you have to speak further. Even if you don't agree, म्हणजे तुम्ही ॲग्री असो किंवा नसो, let them complete their points and then you will get a chance to speak further. Instead, make some notes and clear point. By that time, what you will be doing, will keeping some notes in your notebook, and when the moment you will get the chance, you will be speaking on the same topic, whatever points you want to keep in front. Next, speak clearly. स्पष्ट बोला. Speak politely and clearly. Use simple and understandable words while speaking. Don't be too aggressive. एकदम चिडून नाही जायचंय. Soft, शांतपणे बोलायचं. If you are disagreeing with someone, express your feeling calmly and politely. Next, make sure to bring the discussion on a track. म्हणजे if by any means group is distracting from the topic, for an example we'll take, आपण बोलता बोलता एक आपला ट्रॅक निघून जातो, जो टॉपिक असतो त्या टॉपिकच्या परे बोलायला लागतो, तर त्या मोमेंटला आपल्याला पुन्हा त्या टॉपिकवर ट्रॅकवर आणणं खूप गरजेचं आहे. Or goal, then simply take initiative to bring the discussion on the track. Make all group members aware that you all need to come to some conclusion at the end of the discussion, so stick to the topic. Next, positive attitude. Be confident, do not try to dominate anyone. Keep positive body language, show interest in the discussion.
म्हणजे तुम्हाला जे बोलायचं आहे ते कॉन्फिडेंटली बोलायचं आहे, कोणाला शब्दांनी डॉमिनेट करायचं नाही आहे, तुमची बॉडी लँग्वेज पॉझिटिव्ह असली पाहिजे आणि ओव्हरऑल तुम्हाला त्या टॉपिकबद्दल इंटरेस्ट आहे असं दाखवून तुम्हाला पुढे आपले शब्द मांडायचे आहे. स्पीक सेन्सिबली. Do not speak just to increase your speaking time. Don't worry, even if you speak less, your thoughts should be sensible and relevant instead of irrelevant speech. Next, listen carefully to others. Speak less and listen more. Pay attention while others are speaking. This will make coherent discussion and you will get involved in the group positively. You will surely make people agree with you. म्हणजे स्पीक लेस अँड लिसन म्हणजे कमी बोलायचं आहे, ऐकायचं जास्त आहे. पे अटेन्शन while others are speaking. You have to be attentive when someone is speaking. Why? Because at that moment, whatever points has been kept in front of you, you can cross the point in the group discussion. This will make coherent discussion and you will get involved in the group. म्हणून तुम्ही त्याच डिस्कशनमध्ये इन्व्हॉल्व होऊन जाल. सो आपल्याला दुसऱ्याचं पॉईंट्स लक्ष देऊन ऐकायचे आहे पॉझिटिव्हली. No need to go into much detail. You have limited time, so be precise and convey your thoughts in short and simple language. As I have told you, you will be getting 15 to 20 minutes for group discussion. So, we have to convey our points in a short manner and in a simple language. Yeah. Next is initiative techniques. Now we'll see what initiative we have to take while we have to start the group discussion. At the time, we can say at the time of beginning. That is, state the topic, quote, definition, question, shock statement, facts, figures and statistics. Initiate a group discussion only when have understood the topic and have a valid points. As I have told you before also, when you get a time of 2 minutes, pen and paper, on that time you have getting time to think. By that time you have to think about the topic, what all the things we have to say, what all the questions we have to ask, what is the definition of the topic, what are the facts and figures of the group discussion. That everything we have to do it, or we have to write it down in that 2 minutes in our paper. Don't start a group discussion just for the heck of it. Opening sentence should lead the group discussion. Keep it brief. What the role of a moderator is played. Have a look on that. The person controls the group discussion. Will be saying there will be one moderator, or we can say the team leader for working. And if a group discussion is there, we will be having a one moderator. What roles has been performed by him, that is there. Person controls the group discussion. He is a team player. He leads the group discussion, allows silent or struggling participant to get in, leads group discussion back on track. If you are away from track, the moderator make you to come on the track for the group discussion. Many a times you might have seen in the news channel. When there is a debate or discussion with the news reporter with the another members, on that moment, if the person get detract, the reporter making the person to come on the track and start the topic.
Request a participant not to interrupt, argue, make controversial remarks. Let's we'll have a look on how to summarize. Avoid raising new points. We have to stick to the topic only. We should not raise our new points in the discussion. Avoid stating only your viewpoint. We have to be there for our viewpoint, not of he say, they say, or these people are saying. Avoid dwelling only on one aspect of the group discussion. Keep it brief and concise. It must incorporate all the important points that came out during the group discussion. If the examiner asks you to summarize a discussion, it means the discussion has come to an end. Do not add anything once the group discussion has been summarized. Now, children, see over here, whatever we have discussed in our point, just like benefits, skill to assess, what is judge, tips of effective participation. Whatever these things has been discussed, for that, in a very short manner, we'll have a look over here in the passage. Group discussion is a formal discussion conducted on a topic among a group of 10 or 12 participants. The participants analyze the topic from the respective angles and present their views and the opinions. The group is given a topic. They contemplate on it for a few minutes and start discussion. The discussion is usually for 10 to 15 minutes. Experts listen to the members and evaluate them. Group discussions are usually held on the topics of four kinds. Factual, for example, plastic should be banned. Social or political issue, for example, moral policing. Abstract, for example, conscience. Case study based, where the group discuss a case study and analyze it for the student's solution. Group discussion are one of the effective interactive method of the classroom learning. They are used to select the candidates for different courses or for the jobs by the employer. They are used to gauge whether a candidate possesses certain skills required for pursuing a particular course or a job that involves working in groups. Giving opinion and solve problems together to achieve common goals. The candidates are tested for their knowledge and the communication skill, as well as the ability to work as a part of a group and to lead other towards conclusion and solution. One should be able to use his understanding of a subject to give opinion on it and support his idea with logical arguments. Since communication is a two-way process, it is important that besides speaking and one listens to the participant in the group discussion and respond to their ideas or take them forward. You can contribute to a group discussion in some of the following ways: helping it start, giving direction to it, making sure that everyone's views are heard and thought about so that the group moves towards some kind of agreement, and closing it with a summary or a conclusion. Yeah. Now, my dear students, here are some of the languages of group discussion while starting, while suggesting, while expressing, while disagreement. Have a look on that. Expressing opinions. If we have to express our opinions, by that time you can use like such words: I believe, I think,
Could I make a point, please? It seems to me when you are expressing agreement, absolutely, I fully agree with. You are right. Expressing disagreement, I am afraid I don't agree with. I can see your point, but I am sorry, but I see it a little differently. I respect your point of view, but I am sorry I can't go along with you on. Here, here are like suggesting, when you are suggesting someone else like that, I think we should. Let's. Don't you think we could? Why don't we? Could we? It means we have to speak positively. Asking for opinion. What is your opinion on? I wonder what do you think about? What do you feel about? I would like to know your stand on. Interrupting. I am sorry to interrupt, but excuse me. Could I add something, please? That's true. Sorry. But when you are handling interruptions, on that time you can use such words just as a moment, please. Could I finish what I am saying? If you would just let me finish. Could you wait for a minute, please? Yeah, very important, that is, and while concluding. To summarize or to conclude. When the evaluator or the moderator says you to conclude the topic, on that time we have to use such words, that is, we can conclude by saying, let's run quickly through the main ideas before concluding the discussion. In a very short, use statements like, I agree with my friend that, I would like to add a point to what my friend said, I would further like to add something too, sorry, but I beg to differ. In my opinion, according to facts or statistics or state source, I think we are diverting away from the subject. Please allow our friend who has been trying to say something a chance. Means when we are speaking and in while speaking in a discussion, if our friend is not getting not getting a chance to speak, we have to interrupt and let the person should speak whatever the person want to say. We have to use this line on that time. I request to give his or her opinion. Yeah. Now, my dear students, here we have one example, one small example. That is which one? You have been, you all have been given a few minutes to think on your topic for today's group discussion, which is, do you think teenagers should be given a separate mobile phone? You may now begin the discussion. Who would like to start? Here are some of the team members. They are starting the group discussion on the topic, do you think the teenagers should be given a separate mobile phone? Whatever the points we have discussed, what we have to use, we should not use, what we have to do, what we have to do, that which are the techniques which we have to use while starting the discussion. On the base of that, this sample solved example is given for you. On the basis of that, what you have to do, children, you have one activity. Now, one solve you have seen, one is unsolved. That is, Rama, Asif, Rachna and Arav are participating in the group discussion. The evaluators has given the topic, teenagers are more inclined towards the junk food nowadays. Write a suitable dialogues to each participant giving his or her opinion on the topic. Here, evaluator, you have all been given a few minutes to think on your topic for today's group discussion, which is teenagers are inclined towards the junk food. You may now begin the discussion.
Who would like to start? Yeah, these are the members. You have to write a dialogues in front of them, whatever you think based on our discussed topic. Okay children, जो भी हमने डिस्कस किया आहे, जे पण आपण डिस्कस केलं आहे सगळं, की ग्रुप डिस्कशनमध्ये समराईज काय केले गेलेले आहे, स्किल्स कोणत्या वापरले गेलेले आहे आणि त्याची पूर्वतयारी कशी करायची आहे, आपल्याला काय डूज वापरायचे आहे, पार्टिसिपेशनचं काय ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन असलं पाहिजे, अजून कसं कंडक्ट केलं पाहिजे, हे सगळं तुम्ही पुन्हा एकदा बघा आणि त्या बेसवर तुम्हाला आता इथे पॉईंट्स लिहायच्या असतील. Okay, my dear friends, my dear students, hope you have understood my topic, that is group discussion. Thank you.